সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, এখানে জাভাস্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়াল সিরিজের 12 নম্বর পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম। এখানে আমরা ফার্স্টে দেখব জাভাস্ক্রিপ্ট টেমপ্লেট লিটারালস। সিনোনিমস: টেমপ্লেট লিটারালস, টেমপ্লেট স্ট্রিংস, string templates or backticks syntax. Backtick syntax: template literals use backticks rather than quotes to define a string. যেমন backtick ক্যারেক্টারটা পাবেন আপনি কিবোর্ডের বাম পাশে উপরের দিকে। let text equals to এই যে hello world এখানে ডিক্লেয়ার করছে ডাবল কোটেশন বা সিঙ্গেল কোটেশন দিয়া না, backticks দিয়ে আর কি। ওকে। Quotes inside strings: with template literals you can use both single and double quotes inside a string. সো বুঝতেই পারতেছেন দুই পাশে যদি স্ট্রিংটাকে যদি আপনি আনক্লোজ করে রাখেন ব্যাকটিক্স দিয়ে, তাহলে ভিতরে আপনি ডাবল কোটস এবং সিঙ্গেল কোট দুইটাই ইউজ করতে পারবেন। multi-line strings: template literals allows multi-line strings. আচ্ছা, মানে ওই ব্যাকটিক্স দিয়ে যদি আপনি একটা স্ট্রিংকে করেন আনক্লোজ করেন, তাহলে আপনি এটা মাল্টিলাইন করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে যে ফরম্যাটে দিবেন ওই ফরম্যাটে কিন্তু প্রিন্ট আউট হবে। interpolation: template literals provides an easy way to interpolate variables and expressions into strings. The method is called string interpolation. The syntax is হয়তো $sign হবে, এটা আমি দেখছি ওই ভিডিও টিউটোরিয়ালে ইউটিউব ভিডিও টিউটোরিয়াল ফ্রম ফ্রি কোড ক্যাম্প। Variable substitutions: template literals allow variables in strings. So let first name equals to John, let last name equals to Doe. So let text equals to welcome, $sign first name, comma, $sign last name in curly brackets. আচ্ছা, string interpolation আচ্ছা, আমি যেটা মাথায় ঘুরতেছে সেটা হচ্ছে সি শার্প কিছুদিন আগে শিখছি, তো সেখানে স্ট্রিং ইন্টারপোলেশনে আপনার $সাইনটা ইউজ করে আর কি। সো মনে করেন সি শার্প যখন ডেভেলপ করছে আর কি মাইক্রোসফট, তখন জাভাস্ক্রিপ্ট, তারপর জাভা, C++ এরকম কোনটাতে কী ধরনের কোডিং বা সিনট্যাক্স ইউজ করে এগুলো মিক্সচার করে সি শার্প বানানো হয়েছে আর কি। আচ্ছা, ফাইন। সো স্ট্রিং ইন্টারপোলেশন করতে গেলে আপনাকে ব্যাকটিক্স ইউজ করতে হবে। Put automatic replacing of variables with real values is called string interpolation. Expression substitution: template literals allow expressions in strings. Example: let price equals to 10, let VAT equals to 0.25, let total equals to total semicolon, $সাইনের মধ্যে এখানে একটা এক্সপ্রেশন আছে আর কি, টোটাল গাণিতিক এক্সপ্রেশন। এখানে $2 ফিক্সড অফ দিয়া 2 দিছে, এর মানে সম্ভবত দশমিকের পরে 2 ঘর দেখতে চাচ্ছে, এই টাইপের কিছু আর কি। আচ্ছা, যাই হোক, সো উপরের কথাটা আমরা আরেকবার পড়ি। এক্সপ্রেশন সাবস্টিটিউশন: template literals allow expressions in strings. Automatic replacing of expressions with real values is called string interpolation. এই কথাটা তো উপরেও লিখছে একবার।
An automatic replacing of variables hook with real values or of expressions with real values is called string interpolation. Okay, HTML templates. Let header equals to templates literals. Let text equals to এখানে দেখেন একটা কি ডিক্লেয়ার করছে, অ্যারে ডিক্লেয়ার করছে, জাভাস্ক্রিপ্ট অ্যারে। এখানে তিনটা আইটেম আছে, তিনটা স্ট্রিং। মানে আসলে জাভাস্ক্রিপ্টের অ্যারেগুলো তো মনে করেন কি হয় সি প্লাস প্লাস বা সি এর মতো মনে করেন, ইভেন জাভার মতো ধরেন একটা অ্যারেতে সবগুলো আইটেম সেম হওয়া লাগবে, ওই টাইপের কিছু আর কি। সো লেট ট্যাক্স ইকুয়ালস টু এই যে টেমপ্লেট লিটারালস জাভাস্ক্রিপ্ট ES6 সবগুলো স্ট্রিং। লেট HTML, এখানে দেখেন ব্যাকটিক্স ইউজ করছে আর কি। H2 $sign header, এটার মতো উপরে ভ্যালু দেওয়াই আছে, টেমপ্লেটস লিটারালস। H2 closed UL unordered list। আচ্ছা, ওই ব্যাকটিক্স শুরুতে এবং শেষে এটা দিয়ে কিন্তু আসলে স্ট্রিংই মিন করে। ফর const x of tags, আচ্ছা যেমন হইতেছে আপনার পাইথনে বা এটা সি শার্পে আমি দেখছি যে ইন্ট আই ইন, তারপরে হচ্ছে গিয়ে কোনো কি বলবো স্ট্রিং অথবা অ্যারে এই টাইপের কিছু। এখানে ইন কিওয়ার্ডের বদলে অফ ইউজ করা হচ্ছে মোস্ট পসিবলি। সো ফর const x of tags, এখানে HTML plus equals to list item $of x, $of x বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে, প্রত্যেকটা আইটেম ট্যাক্সের প্রত্যেকটা আইটেম এখানে লিস্ট আকারে আইটেম আকারে উপস্থাপন হবে। শেষে আবার HTML প্লাস ইকুয়ালস টু অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাডিশন অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরস, তার মাধ্যমে শেষে আবার ইউএলটা অ্যাড হয়ে যাবে আনঅর্ডার্ড ক্লোজিং ট্যাগ। ওকে ফাইন, ব্রাউজার সাপোর্ট এটা না বলি আর কি, দেখতেই পাচ্ছেন কি কমপ্লিট স্ট্রিং রেফারেন্স। ফর কমপ্লিট string reference, go to our complete JavaScript string reference. The reference contains descriptions and examples of all string properties and methods. চলুন আমরা পরের চ্যাপ্টারে যাই। JavaScript numbers. JavaScript has only one type of number. Numbers can be written with or without decimals. যেমন এখানে উপরেরটা ডেসিমেল ওলা, নিচেরটা ডেসিমেল ছাড়া নাম্বার। Extra large or extra large numbers can be written with scientific or exponent notation, যেমন এখানে ই ইউজ করছে। সি শার্পে ই বড় হাতের বা ছোট হাতের যে কোনোটা হইতে পারে, কিন্তু জাভাস্ক্রিপ্টে মনে হয় আমি যা ছোট হাতের তো দেখলাম, বড় হাতের ই দেখলাম না। আচ্ছা ফাইন, JavaScript numbers are always 64-bit floating point. Okay, unlike many other programming languages, JavaScript does not define different types of numbers like integer, short, long, floating point, etc. JavaScript numbers are always stored as double precision floating point numbers followed by the International IEEE 754 standard. Okay, this format stores numbers in 64 bits, where the fraction is stored in bits 0 to 51. This format stores numbers in 64 bits, where the number
The fraction is stored in bits 0 to 51. The exponent in bits 50 to 62, and the sign in bit 63. Value, also known as fraction or mantissa, 52 bits 0 to 51. Exponent 11 bits 52 to 62 index position, sign 1 bit 63 index position. Integer precision. Integers, numbers without a period or exponent notation, are accurate up to 15 digits. Example, let x equals to অনেকগুলো নয়, let y equals to আরো বেশি নয়. X will be this and y will be this. Why? The maximum number of decimals is কি বলবো 17. আচ্ছা হইতে পারে. Floating precision. Floating point arithmetic is not always 100% accurate. Let x equals to 0.2 plus 0.1. To solve the problem above, it helps to multiply and divide. Let x equals to, এখানে বলছে parenthesis মধ্যে 0.2 into 10 plus 0.1 into 10 divided by 10. Try it. Adding numbers and strings. Warning: JavaScript uses the plus operator for both addition and concatenation. Numbers are added, strings are concatenated. If you add two numbers, the result will be a number. Let x equals to 10, y equals to 20. Let z equals to x plus y. If you add two strings, the result will be a string concatenation. If you add a number and a string, the result will be a string concatenation. If you add a string and a number, the result will be a string concatenation. A common mistake is to expect this result to be 30, but no. A common mistake is to expect this result to be 10, 20, 30. কিন্তু না, এখানে x যেহেতু 10, so কি হবে, the result is 10 হবে. তো তারপরে এখানে এটা হওয়ার কথা, the result is মানে এখানে the result is, এটা যেহেতু string আর x যদিও integer, দুইটা মিলায় হবে the result is 10. পরে ওই দুইটার সাথে আবার ওই দুইটা তখন string আর কি, তার সাথে 20 ইয়া করলে the result is 10, 20 এরকম হওয়ার কথা. আর উপরে কি ছিল, উপরে কত হবে, 10, 20 হবে, এখানে 10, 20 হবে. আচ্ছা যাই হোক, এগুলো একটু কোডগুলো, বিশেষ করে এই কোডটা একটু দেখবেন এক্সিকিউট করে. এখানে আউটপুট হওয়ার কথা 30, 30. কি কারণে, কারণ বাম থেকে ডান দিকে হয়তো অপারেশন, এই কারণে. The JavaScript interpreter works from left to right. First 10 plus 20 is added because x and y are both numbers. Then 30 plus 30 string is concatenated because z is a string. Numeric strings. JavaScript strings can have numeric content. Let x equals to 100, let y equals to 100 string. আচ্ছা,
JavaScript will try to convert strings to numbers in all numeric operations. This will work. যেমন এখানে যেহেতু বলছে will try to convert strings to numbers in all numeric operation, আপনি স্ট্রিং দিয়ে যদি numeric operation করেন, JavaScript চেষ্টা করবে সেগুলোকে এই জিনিসগুলোকে সংখ্যা হিসেবে ট্রিট করার, ফলে রেজাল্ট 10ই হবে। This will also work. মাল্টিপ্লাই করলে তখন আপনার 1000 দেখাবে আর কি জেডে, কিন্তু অ্যাড করলে হবে কনক্যাটেনেট, মানে সেক্ষেত্রে হবে 10010 and this will also work. বিয়োগ করলেও মনে হয় কাজ হবে, 90 বের হবে। এগুলো আপনি প্রিন্ট আউট করে দেখবেন কত হয়, বাট দিস উইল খালি যোগ করলে কাজ হবে না, এটা হয়ে যাবে কনক্যাটেনেশন। In the last example, JavaScript uses the plus operator to concatenate the strings. Nan, not a number. Nan is a JavaScript reserved word indicating that a number is not a legal number. Trying to do arithmetic with a non-numeric string will result in nan, not a number. Okay. যেমন এটা যদি করেন এই এক্সাম্পলটা ট্রাই করে দেখবেন, however if a string contains a numeric value the result will be a number. এক্ষেত্রে কাজ হবে 10 হবে x এর ভ্যালু। You can use the global JavaScript function isNan method to find out if a value is not a number. Let x equals to 10 forward divided by apple. X equals to x is not a number, তাই না? So is nan is not a number of x, এটা true হওয়ার কথা। Watch out for nan. If we use nan in a mathematical operation, the result will also be nan. যেমন let x equals to nan, not a number. আচ্ছা ফাইন, মানে বুলিয়ান হইতে পারে, স্ট্রিং হইতে পারে, ক্যারেক্টার হইতে পারে, বাট নট এ নাম্বার। অ্যান্ড y ইকুয়ালস টু 5, এই দুইটা যোগফল করলে কি হবে? জেড হবে, নট এ নাম্বার, তাই না? আর দ্য রেজাল্ট মাইট বি এ কনক্যাটেনেশন লাইক nan 5. x ইকুয়ালস টু nan, y ইকুয়ালস টু স্ট্রিং 5, x আর y যোগ করলে তখন এই ন্যানটাকে স্ট্রিং হিসাবে কনসিডার করবে, তখন হয়ে যাবে nan 5. Nan is a number, type of nan returns number. এটা আপনি প্রিন্ট আউট নেন, টাইপ অফ নেন, আউটপুটে আসবে নাম্বার। Infinity or minus infinity is the value JavaScript will return if you calculate a number outside the largest possible number. Let my number equals to 2 execute until infinity, while my number is not equal to infinity, my number equals to my number into my number. এবং যদি তারপর হবে কি, 2টাকে মাল্টিপ্লাই করতেই থাকবে, 2 4 8 না 2 4 16 256 এইভাবে বাড়তে থাকবে আর কি মাই নাম্বার। ডিভিশন বাই 0 অলসো জেনারেটস ইনফিনিটি, মানে এই সমস্ত ক্ষেত্রে ম্যাথমেটিক্যাল নিয়মকানুন মেনে চলা হচ্ছে। লেট x ইকুয়ালস টু 2/0 অথবা -2/0, আউটপুট নিলে মনে হয় ইনফিনিটি দেখাবে। ইনফিনিটি ইজ এ নাম্বার, টাইপ অফ ইনফিনিটি রিটার্নস নাম্বার। টাইপ অফ ইনফিনিটি বের করবেন hexadecimal. JavaScript interprets numeric constants at hexadecimal if they are preceded by 0x. Okay. যেমন let x equals to 0x ff, সেক্ষেত্রে এই ffটাকে ধরা হবে আপনার হেক্সাডেসিমেল হিসেবে।
F stands for 15 আর F stands for 15. I hope hexadecimal number কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় you know that. Never write a number with a leading 0 like 07. Some JavaScript versions interpret numbers as octal if they are written with a leading 0. ঠিক আছে? By default, JavaScript displays numbers as base 10 decimals, but you can use the true-string method to output numbers from base 2 to base 36. Hexadecimal is base 16, decimal is base 10, octal is base 8, binary is base 2. Okay. My number এখানে বলতেছে 32. My number dot to string করলে আপ 32 দিলেন। 16 এগুলো আউটপুট কি হয় একটু দেখেন আর কি। মাই নাম্বারটাকে যে টু স্ট্রিং বানাই দিল 32 বিট 32 64 16 12 10 8 2 হ্যাঁ আউটপুট কত হয় সেটা দেখা রিয়েলি দেখা দরকার। JavaScript numbers as objects. Normally JavaScript numbers are primitive values created from literals. Let x equals to 1 2 3, but numbers can also be defined as objects with the keyword new. Let y equals to new number 1 2 3. Hori baba, acha, good. Example, let x equals to 1 2 3, let y equals to new number 1 2 3. আচ্ছা চলুন উপরে কি লিখছে কথাটা আবার বলি। JavaScript numbers as objects. Normally JavaScript numbers are primitive values created from literals like this. But numbers can also be defined as objects with the keyword new. Do not create number objects. The new keyword complicates the code and slows down execution speed. Number objects can produce unexpected results. When using the double equals operator, x and y are equal. Okay. এটা কেন লিখলো কই থেকে লিখলো আর এখানে ডাবল ইকুয়ালস লিখছে কেন আসলে সিঙ্গেল ইকুয়ালস হওয়ার কথা এই মিস্টেকটা মনে হয় আমি এই সাইটে জাভাস্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়ালে অনেকবার পাইছি ও না ঠিক আছে এখানে ডাবল ইকুয়ালস মানে চেক করতেছে whether x আর ইকুয়াল y সমান কিনা let x equals to 500 let y equals to new number 500 x আর y এখানে ইকুয়াল হবে ভ্যালু তো সেম তাই না when using the কি বলবো ট্রিপল ইকুয়ালস অপারেটর x and y are not equal কারণ x হতেছে নাম্বার y হবে গিয়া মনে হয় যে অবজেক্ট টাইপের কিছু আপনি ইয়ে করেন পরবর্তীতে এটার পরে আপনি টাইপ অফ x এবং টাইপ অফ y কত সেটাও দেখেন নোট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস অ্যান্ড দিস ওকে ট্রু অর ফলস এটা তো মনে হয় ফলস হওয়ার কথা না এটা ট্রু হওয়ার কথা আর কি কারণ ভ্যালু তো সেম হবে 500 আর 500 কিন্তু এটা মনে হয় ফলস হওয়ার কথা আর কি দুইটা ভিন্ন অবজেক্ট হওয়ার কারণে সম্মত ফলস এই ধরনের জিনিস আগে দেখছিলাম ভ্যালু সমান হওয়া সত্ত্বেও আচ্ছা যাই হোক কম্পেয়ারিং টু জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্টস অলওয়েজ রিটার্নস ফলস দুইটা জাভাস্ক্রিপ্ট অবজেক্ট যদি আপনি কম্পেয়ার করেন সবসময় রিটার্ন ভ্যালু হবে গিয়া ফলস এই কথাটা আগে পাইছিলাম কমপ্লিট জাভাস্ক্রিপ্ট নাম্বার রেফারেন্স For a complete number reference, visit our complete JavaScript number reference. The reference contains descriptions and examples of all number properties and methods. তো যাই হোক 24 মিনিট হয়ে গেছে সো এটা ছিল 12 নম্বর পর্ব এবং 13 নম্বর পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি থ্যাংক ইউ